We welcome you all for this seminar. That is how to score 600 plus in the upcoming MAT exams. So already வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செப்டம்பர்ல ஒரு மேட் கண்டக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த செப்டம்பர் மேட்டோட கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த செமினார்ல பார்க்க போறோம். And also we are going to give you some tips and tricks to score 600 plus in the upcoming MAT exam. Okay, already you guys are aware of the MAT exam pattern. So totally there are 200 questions and you should answer those 200 questions in 150 minutes. And there are 5 sections. Each sections, they will give you 40 questions. For language comprehension, 40 minutes. You should answer within 30 minutes of time. Intelligence and critical reasoning, 40 questions, 30 minutes time. And data analysis and sufficiency, 40 questions, 35 minutes time. Mathematical skills, 40 questions, 40 minutes time. Indian and global environment, 40 questions, and they'll give you only 15 minutes time. See, for your mark part, okay, when it comes to your score, அவங்க வந்து இந்தியன் அண்ட் குளோபல் என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஸ்கோர் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் எனிவே யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் என்விரான்மெண்ட் பார்ட் வந்து நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, ஸோ டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 200 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க 150 மினிட்ஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் சி totally, except Indian and global environment, there are 160 questions in total. In that, 50% it is based on your mathematical skills. Your data analysis and sufficiency, it also involves major mathematical skills. It is very, very important. So totally, 80 questions வந்து maths related questions தான் வருது. அந்த மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அந்த 80 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டலா வந்து 75 மினிட்ஸ் டைம் வருது. ஸோ 80 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும்னா ப்ராக்டிஸ் 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 தட் இஸ் ஒன்லி வே. ஸோ இந்த செப்டம்பர் 2022 மேத் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் லிட்டில் பிட் டஃப். அண்ட் இதுல வந்து கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இதை அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் answer because time management நமக்கு இருக்கு. 150 மினிட்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 2 hours 30 மினிட்ஸ்ல நான் 200 questions வந்து அட்டென்ட் பண்ணி ஆகும். ஓகே, அந்த 200 questions அட்டென்ட் பண்ணா இப்போ 200 questions 150 மினிட்ஸ் தான் நமக்கு டைம். நான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 minute கூட எடுத்துக்க முடியாது. I should solve a question in less than 1 minute. ஓகே, ஓ 1 minute கம்மியா நான் டைம் எடுத்து ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்யூரசி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு திங் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். எல்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். எஸ், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இஃப் ஐ ஷேர் வித் யூ, இஃப் ஐ ஷோ யூ சம் கொஸ்டின்ஸ், யூ கேன் டூ இட், யூ கேன் சால்வ் இட், பட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Writing a 5 mark or 10 mark, it is completely different from attending 10 MCQs. 10 MCQs, இப்போ ஒரு 10 marks அப்படின்னா it involves only a single concept. So it will be very easy to answer those. It is very easy to write a 10 mark. But MCQs, 10 MCQs நீங்க எழுதுறப்போ 10 concepts, 10 various concepts based பண்ணி தான் questions இருக்கும். அந்த various conceptual questions நீங்க apply பண்ண தெரியணும். Okay, so taking your regular exam and taking a MAT exam, it is completely different. All the B schools will definitely expect 550 plus score in the MAT exams. Okay, I've seen many students reattempting the MAT exam to improve their score. Okay, while taking their first attempt, what they'll do is they won't be aware of any exam pattern. So they'll think, okay, maths dana, and then English dana, attend panila. But once they get their score and see their marks, then they will plan to reattempt by practicing and by putting some efforts. Right? So already September MAT is over.
Next, we need to focus on December MAT. இப்போ டிசம்பர் மேட்ல வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு 2 months தான் சாலிடா டைம் இருக்கு. அதுல வந்து அக்டோபர் பூஜை ஹாலிடேஸ் அண்ட் அக்டோபர் தீபாவளி ஹாலிடேஸ் முடிஞ்சிடும். அண்ட் நவம்பர் ஒன்லி 1 month யூ ஹேவ் சாலிட் டைம். ஸோ 1 month இதுல ஒரு அக்டோபர்ல ஒரு 15 days, nearly 45 days. You should plan for 45 days. Okay, because when you prepare for MAT exam, that too for December MAT is very, very important because நான் இப்போ உங்களுக்கு செப்டம்பர் மேட்டோட 2022 கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் காமிக்கிறேன். அந்த அனாலிசிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு எல்லா டாபிக்ஸுமே அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா 40 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஆல்மோஸ்ட் 13 to 15 டாபிக்ஸ் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க. See, now for data analysis and sufficiency first part. The data analysis and sufficiency பாத்தீங்க அப்படின்னா 40 questions they have asked. The 40 questionsல 25 questions data analysis. Data analysis here it is nothing but data interpretation. Data interpretation அப்படின்னு நெட்ல அடிச்சாலே வரும். அதாவது ஏதோ ஒரு MNC இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனி ஒரு காலேஜோட டேட்டாஸ் வந்து இது டேப்லெட் ஃபார்ம், பார் கிராஃப், லைன் கிராஃப், கேஸ்லெட் ஃபார்ம். கேஸ்லெட் அப்படின்னா தியரி மாதிரி ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பேசேஜ் பேஸ் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். அதான் வந்து கேஸ்லெட். ஸோ எல்லா டைப்ஸுமே அவங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க. பை சார்ட் மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங். மேபி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பை சார்ட் இன் யுவர் அப்கமிங் மேட் எக்ஸாம்ஸ். பை சார்ட் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அந்த சர்க்கிளை வந்து ஒரு 4-5 செக்மெண்டா பிரிச்சு டேட்டாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டேட்டாஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டோட்டலி டேட்டா அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி வந்து கிட்டத்தட்ட 15 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் இட்ஸ் நதிங் பட் டேட்டா அனாலிசிஸ் 5 கொஸ்டின்ஸ். ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கீழேயும் 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ டோட்டலி 25 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ those who are preparing for the upcoming MAT, concentrate on all the types of graph, table, bar graph, line graph, caselet, pie chart. And see, இதுல இன்னொரு டஃப்பான ஒரு பார்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்ல தான் இந்த மாதிரி வந்து பேங்க் எக்ஸாம்லயும் அதுவும் மெயின்ஸ்ல தான் வந்து 2 கிராஃப் கொடுத்து கேட்பாங்க. இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் 2 கிராஃப் டேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க, பார் கிராஃப். ஒரே கொஸ்டின்ல டேபிள் டேட்டாவும் இருக்கு, பார் கிராஃப் டேட்டாவும் இருக்கு. அப்போ 2 டேட்டாஸையுமே நீங்க எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஃபார் aiming for more than 600 plus you should practice. So now you can understand how hard it is to score 600 plus in the MAT exam because 2 டேட்டாஸ் ஒரு டேட்டாஸ் வச்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். இப்போ 2 டேட்டாஸ் வச்சு அவங்க கொஸ்டின் கேட்கிறப்போ ப்ராக்டிஸ் இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் உண்டு. And data sufficiency, they asked 15 questions. Data sufficiency also involves all your numerical ability type questions. அதாவது aptitude topicsல இருக்கக்கூடிய questions தான் data sufficiency கேட்டிருந்தாங்க. So 15 questions வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது. Next, இதை தவிர்த்து இது வந்து 40 questions வந்து data analysis and data sufficiency. It is completely based on mathematical skills தான். அது போக mathematical skills அப்படின்னு சொல்லிட்டு 40 questions. So I hope you all have RS Agarwal. அதுல வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் எல்லா டாபிக்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணியுமே அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பேசிக் டிவிசிபிலிட்டி ரூல், பார்ட்னர்ஷிப், time and work pipe and system, permutation and combination, average, time, speed and distance, mensuration and trigonometry, simple interest, compound interest, HCF, LCM, allocation and mixture, number system, boat and stream, income expenditure, profit and loss probability. So total பாத்தீங்க அப்படின்னா 17 topics. So எல்லா குவான்ஸ் டாபிக்ஸ்ல இருந்தே அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. யூ கேன் நாட் சி மேபி 1 or 2 டாபிக்ஸ் ஆர் 1 or 3 டாபிக்ஸ் நீங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது டஃப்பா இருக்கோ எலிமினேட் பண்ணலாம். பட் சி இந்த மேட் செப்டம்பர் வந்து டஃப்பா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மென்சுரேஷன் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி இதை பேஸ் பண்ணி மட்டும் 13 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க.
Okay. Most of the students, 99% of the students, they won't touch menstruation or trigonometry. But this time, they have asked 13 questions. They have given more importance for menstruation and trigonometry part. Okay. So, and also, they may ask you in your next upcoming math, they may also ask you some questions based on coordinate geometry. Okay. Geometry, mensuration, trigonometry, and coordinate geometry. These are the 4 toughest part you should focus for the upcoming mark exam, because each and every mark is important. Okay. See, if you think that getting a 400 score is enough for me, for you, okay, 400 irundal podum appadina, then you can attend just like that. You can eliminate more topics and உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போகலாம். But those who are aiming for 600 plus, 550 plus, each and every mark is very important. So you cannot eliminate any topics. எந்த டாபிக்ஸுமே eliminate பண்ணாதீங்க. Because நீங்க இப்போ நான் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் பைப் அண்ட் சிஸ்டம் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க படிச்ச கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்க்கு வராது. They will ask you some different twisted questions. You may say that I'm confident with time and work pipe and system, but அங்க போனா ஏதாவது வேல்யூஸ் ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம், இல்லைன்னா கான்செப்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம். அந்த நீங்க படிச்ச அந்த டாபிக் அட்டென்ட் பண்ண முடியாம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ, என்ன கொஸ்டின் பாக்குறீங்களோ, அதே கொஸ்டின் எந்த சாப்டர்லயும் கேட்க போறது கிடையாது. They have different set of new questions, so அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கேட்க போறாங்க. Okay, so don't eliminate any part if you want to score 600 plus. Okay, and the next part you have to concentrate is permutation, combination, and probability. So permutation, combination, and probability, they have asked 3 questions based on that. So in மற்றது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா nearly simple interest, compound interest பாருங்க 5 questions கேட்டிருக்காங்க. Okay, so first you focus on your basic numerical ability. Basic numerical ability in the sense, you should start doing mental calculations. So you should start doing simple calculations. Like you have to take any 3-digit numbers. Or just take or 4 3-digit number எடுத்துக்கோ. அது ஆட் பண்ணி பாருங்க without using paper and pen. சின்ன சின்ன calculations எல்லாமே paper and pen இல்லாம solve பண்ணுங்க. That is the main important trick to crack mathematical skills part. Definitely it will help you in the exam hall. If you go for paper and pen in every time management நமக்கு பத்தாது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் 200 questions வந்து நீங்க 150 minutesல முடிக்கணும் அப்படின்றப்போ is very very tough. Okay, so the thing is you have to start preparing for mental calculations. Okay, simple calculations எல்லாமே வந்து போட்டுப்பாங்க. For example, இப்போ 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் நீங்க எது கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும். அண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும். ஸோ இது எல்லாமே தான் சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ். அண்ட் டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் யூ ஷுட் நோ. அது ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது. You should know how to apply. Okay, அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றது? It will come only by practice. Okay, to score, see 80 questions are based on arithmetic part. So it's very tough to crack in case of math exam, and this time the question was very tough, all the questions, and data interpretation அவங்க ஒரு twist வச்சிருந்தாங்க, and mathematical skills 40 questions இங்கேயும் ஒரு twist அவங்க வச்சிருக்காங்க. Right? And next we'll move on to intelligence and critical reasoning. So எல்லாருக்குமே வந்து intelligence and critical reasoning, direction, coding and decoding, blood relation. So direction, coding and decoding, blood relation, almost 13 questions அவங்க கேட்டிருக்காங்க. And then start focusing on puzzles. So for all directions, coding, decoding, blood relation will be easy. Okay, all the 3 topics will be easy, but puzzles focus பண்ணுங்க. Okay, and then assertion and reasoning type questions, statement type questions, and English alphabet series. These are the different sectors they have covered in intelligence and reasoning part. So reasoning part பொறுத்தளவுக்கு நீங்க concentrate பண்ண வேண்டியது puzzle, blood relation, syllogism also included. So maybe in the time over கேட்கல, the next time they may ask you, and then directions, coding and decoding. Okay, first concentrate puzzles part, directions, coding and decoding, blood relation, syllogism. And also English alphabet series. Okay. And next, English language, they have asked 40 questions. 40 questions la reading comprehension கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ reading comprehension னா just like that அவங்க வந்து ஒரு passage கொடுத்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி questions கேட்டா ஒரு 1 wordல ஆன்சர் மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க.
But what they have done is அந்த கொஸ்டின்ஸே வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு பேசேஜ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு வேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ரைட்? அந்த வேர்டோட ஆண்டனிம் என்ன? சினானிம், ஆண்டனிம் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல பார்க்க முடியுது. அண்ட் தென் idioms and phrases, fill in the blanks, and then antonyms, and then rearrangement, sentence rearrangement into logical paragraph, 5 questions கேட்டிருப்பாங்க. Error spotting, 3 questions. Meaning to the underlined word, 3 questions. Word substitution and passage type questions, or 10 questions கேட்டிருப்பாங்க. So English language, start developing your vocabulary. That is very, very important. And make sure that you just go through at least 20 to 30 idioms and phrases in a day. Okay. And start reading newspaper. Definitely that will help you. Okay. Make sure that you spend 1 hour for quantitative technique and 1 hour to improve your verbal section. Because cracking verbal section only needs practice. So MAT exam நீங்க crack பண்ணனும் அப்படினாலே complete practice தான். So practice பண்ணாம day by day, each day you have to practice. Okay, அந்த practice இருந்தால்தான் உங்களால அந்த exam வந்து crack பண்ண முடியும். With 550 plus or 600 plus score எனக்கு வேணும். Because most of the top MBA and PGDM institutions, they want their students, that is அவங்களுடைய batch students எல்லாரும் 550 plus 600 plus score வேணும் அப்படின்றத அவங்க expect பண்றாங்க. So wherever you go, definitely if you have 400 plus, maybe some B level and C level colleges will accept. But if you want to get into the top colleges, top B schools, definitely you require 550 plus score. Okay, to get that 550 plus score, continuous practice, and at least you should spend 2 hours a day to crack this MAT exam. And Indian and global environment, they have asked 40 questions. It involves current affairs கேட்டிருந்தாங்க, and then history and geography கேட்டிருந்தாங்க, some static GK கேட்டிருந்தாங்க, sports related questions. So இது just like that உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம், பட் இது வந்து நமக்கு வந்து மார்க் ஸ்கோரிங் பார்ட்ல வராது. So we don't want to worry much on this. Okay. I hope students you got some idea based how to approach the next upcoming MAT exam. The next upcoming MAT exam பாத்தீங்க அப்படின்னா December, February, May. So in the 3 monthsல வந்து அவங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. இந்த எக்ஸாம்ஸ் டிசம்பர் see, maybe you are in your final year. So நம்ம வந்து டிசம்பர், பிப்ரவரி, மேல எழுதிக்கலாம் அப்படின்றவங்களுக்கு என்னன்னா, இப்போ டிசம்பர்ல எழுதுனீங்கன்னா, if your score is low, you can improve in February and you can apply for the next year itself. In the batch, last 2022 passed out students வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, what they did a major mistake. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட் மினிட்ல மே மேட் எழுதினாங்க. வித்தவுட் டேக்கிங் பிப்ரவரி மேட் தெரியாம அவங்க டைரக்டா மே மேட் எழுதினப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, they scored low in மே மேட். In many colleges, அவங்க வந்து சீட் வந்து டிக்ளைன் பண்ணாங்க only because of their score. So top institutions, they will ask you for 550 plus in math score. Okay, so May matல even 500 plus இருந்தாலுமே சில institutions அவங்கள neglect பண்ணாங்க. So if you attend December MAT எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு ஸ்கோர் கம்மி ஆனாலும் next Feb MAT நீங்க எழுதலாம். Okay, you can write Feb MAT and you can improve your score. And with that score, you can start applying for the colleges. Else, you have to wait 1 more year. இல்ல அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப என்ன பண்றாங்க, மே மேட் மிஸ் பண்ணிட்டு PGDM பண்றதுக்காக 1 year வெயிட் பண்றாங்க. Because they missed May MAT exam, and also they missed TANCET, and May MAT exam எழுதுனவங்களும் ஸ்கோர் கம்மி ஆயிடுச்சு. So they are not able to join any college. Okay, so think wisely and start preparing for December MAT. December MAT dates open agla. Once the December MAT dates are open, definitely we will intimate you. Start applying, start preparing for December MAT.
December MAT எழுதுங்க with that score. If you get a good score, you can move ahead. Else, just prepare again and take February MAT and then move.